Okay. So last class we were continuing with some basic instructions of the pick. The instructions are stored in the ROM, and we have SFR and GPR in the RAM. Most of the memory would be in GPR, and SFR is for special functions, and they are directly connected with the peripherals. So that is what we had seen, and we had seen three instructions. One is how to add a literal value. First, how to move a literal value to a working register. Then to add a literal value to the value in the working register. Then we had seen how to move contents of working register to register file. We had seen that register file of pick, and this F denotes the location of in the register file. Okay, we are moving data from working register to register file, and which is the location is specified by this F. We had seen some sample programs. Now today we will go a bit further. Add a content in working register and a content in file register whose location is given here. And this file register can be GPR or SFR. So today we'll see this instruction in which we will add one content which is in working register, another in file register, whose location is given here, and the result where it should be placed. So the file register can be GPR or SFR. Now the destination, the added value could be placed in either working register or file register depending on a destination bit D. So we'll provide a destination bit D as well. So add content of working register to file register F and store in working register or file register depending on whether D is 0 or 1. Okay. So after adding a content which is in working register and in file register location, the result can be placed either in working register or in the file register by looking at the destination bit D. So let's just look at this program. Add contents of working register and file register. Location is given here. So D indicates destination. D equal to 0 means working register, and D equal to 1 means file register. Okay. So just look at these instructions. These instructions puts 22H. So 22H is moved from the instruction to the working register. This would be provided as part of instruction. It will be moved to working register, and after that we move this 22H into GPR location 567. 567 address will move. So first you should put this literal value in the working register. Then you move from working register to file register whose location is 5H. Working register to file register whose location is 6H. Working register to file register whose location is 7H. And this would be the contents of the, by looking at the address we know it is GPR. SFR is towards the end. 0 from F80 to FFF. So before that initial locations anyway 5, 6, 7 all are in GPR. So in GPR you place in this location this data.
and now we need to add them. Now the point to be noted is we cannot move a literal directly into RAM. So in PIC18, you may want to put this 22 directly into a GPR location 5 or 6 or 7, which is not possible. You need to move it to the working register first. Now you can add. So you need three add instructions. To the working register, you add 5H. So add working register content. What would be the working register content? It would be 22 in hex. And file register, whose location is 5H. So here also you have 22. And where would you place the destination? DBT0. DBT0 means it would be put in working register. So working register will have 44H after this instruction. That is the meaning of this first line. Second line also, you would add the contents of working register and file register whose location is 6H. It will have 22, but the working register is already having 44 because here destination bit was 0. So 44 plus 22 would be 66 in working register. And next instruction would add again working register with file register whose location is 7, which is containing 22, and the result would be in working register, which will mean the end of this instruction working register will have a value 88H. You can convert it into decimal and check. Suppose you had this instruction. In the last instruction, had it been add WF7H and 1, which means destination which is 1, what would happen? Already working register here would have 66 after this instruction, and instead of this, if you give this, the result would be 88, but it would be placed in destination which is file register, and hence 7H would have 88H, and working register which previously had 66H would remain there. The added value goes to the file register. Okay, so this just shows an example of how you add contents of a working register and a file register, and you can place it in working register the result or file register the result by controlling this D bit. Now PIC assembler allows use of letter W instead of 0 or F instead of 1. So this instruction could have been written like add working register and file register 7H and write in file register. Instead of 1, you put F, because the assembler after assembly will convert to the machine code and it will make it to 1. So this assembler gives that provision. So you need not write 0 and 1. So if the result is to go to file register, you can put F, or if the result is to go to working register, you can write W, which is more understandable in case of humans. So W would stand for working register and F would stand for file register, and you can put instead of 1 F and instead of 0 you can write W. Assembler would take care of that. Okay, so that is our fourth instruction. So we will revisit this ALU portion. ALU, it gets a data from working register. It may be getting a literal from the instruction. Instruction the ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് literal കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് register file നിന്നായിരിക്കും ഒരു operand കിട്ടുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിസൾട്ട് ഇതെല്ലാം 8 ബിറ്റ് ആണ്. റിസൾട്ട് ഈ D bit അനുസരിച്ച് either it will go to working register or it will go to file register. That is the meaning of this switch. This is controlled by D bit. So if D bit is 0, you go to working register. If D bit is 1, you go to file register. So here the result could be placed in working register or could be placed in file register depending on the instruction. So I told you there is when you fetch the instruction, when you decode the instruction, the meaning of the instruction is understood and control signals would be generated. And one such control signal
would be to connect this to this or this to this. So that is the meaning of instruction decoding. So this is our working register, file register, and ALU in PIC18 with the D bit. Okay. Now actually there are a lot of instructions. Maybe 77 instructions are there. We would not go. We'll just see different varieties of instructions, and others you can look at the book. COMF, complement. COMF is complement. F means file register. So complement the content of file register and the place the result in working register or file register depending on this value of D. Okay. So if you are told to write a program to toggle the SFR of port B continuously forever. Suppose you want to write a program to toggle the special function register port B continuously forever. So you can just have some value 55H, some value. You write the literal into the working register. You move the working register to file register which is port B. So you load working register with a value, move the working register to a SFR port B. So you cannot directly load a value into the working into the file register. You load it to working register and then move to the file register. Then here you have a label. Label you use when you need to be, you know that you will be using it as a branching or a looping, etc. So here you put a label here, and you complement whatever is there in port B, and you write the destination D bit as 1 or F. So if it is F, the assembler will convert to 1. So D bit is 1. Complement port B and place it in port B. Okay, this would be 101, 0101. It would become 1010. Here also 0101 would become 1010. Now you go to B1. So you will keep on complementing the value in this port. So you need a label here. Repeat forever. So later on we'll come to that portion, looping, etc. So this is complementing. How to complement a bit means you just use this instruction. And D bit is for selecting the destination. Okay. Now, decrement file register. So you are decrementing. So decrement the content of file register and places the result in working register or file register depending on the value of this destination bit, and the location of the file register is specified. So we just look into this instruction, which is move a literal 3 into working register. So literal into working register. Anything beyond this semicolon is a comment. That's assembly EULA. Move W to F. You are moving from working register to file register whose location is 20H. So you are moving WR into location 20H. Now if you do decrement F, means file register whose location is 20F, and you write it again into this location, then this 20H will contain 3. ആ 3-നെ 1 ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കിട്ടും. 2-നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എഴുതിയാൽ വീണ്ടും 2 കിട്ടും. 3-നെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത 2 കിട്ടും. ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എഫ്, ഫയൽ രജിസ്റ്റർ. Now if you decrement F, the content is already 2 here in this location. If you decrement once more and write there itself, in that location itself, you are decrementing 2 by 1. You get 1 and you write that result in that location itself. Here again you repeat the same thing. You decrement that location which is having the content 1 and write again the result in that location, you will get 0.
ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്ത മൂന്നായിരിക്കും വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. കാരണം നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഫയൽ രജിസ്റ്ററിലാണ്, റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫയൽ രജിസ്റ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്ത 3 മാത്രമേ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഹാഡ് ദീസ് 3 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബീൻ W, ഇവിടെയൊക്കെ എഫിന് പകരം ഇവിടെയൊക്കെ W ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുവായിരുന്നു വ്യത്യാസം? So if destination was W instead of F, what would be the content of 0x0 WR after 3 steps? So you should look closely. ഈ റിസൾട്ട് എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് അത് മാത്രമേ അഫക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ. ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണോ അത് മാത്രമേ അഫക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ഒന്നിനും അഫക്റ്റ് ഇല്ല. So you will decrement, but that result wherever you write, then that will be affected. So we have move L to W3, and you decrement the contents of this 20 which is having 3, you will get 2. But if you write to WR എന്താവും? ആ റിസൾട്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ടാണ് WR വരിക, അത് 2 ആവും. 20H നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് 3 തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും. ഇവിടെയും നമ്മൾ 20H ആ 3 ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വീണ്ടും 2 ആവും. ഇവിടെ വീണ്ടും 20H 3 ഇരിക്കും. ഇവിടെ വീണ്ടും ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഈ 3നെ വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് 2 ആയിട്ട് വീണ്ടും 3. സോ യു ഷുഡ് ക്ലോസ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ബിക്കോസ് മൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are not changing the contents of the source. സോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല, സോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. we are only copying, and once you copy from one place and then if you modify and overwrite it, only then it will change. So that you should look closely, and you should maybe in next class we will go to some simulation and how we can see what are the values actually in the registers. Then you will come to know it correctly. So we cannot keep on just writing all these instruction, but some more instruction I will write. 77 instruction ഉണ്ട്. move F. അപ്പോൾ മൂവ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവ് WF കണ്ടു, വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫയൽ രജിസ്റ്റർ. പക്ഷെ ഇത് വെറും മൂവ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു പെർഫോം മൂവ് FW. ഫയൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഫയൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. This instruction is intended to perform moving content from file register to working register. Okay, so if D equal to 0, if D is 0, it copies contents of file register to working register. The only time we let D equal to F. So what does it mean actually? If you write D equal to F, you are copying the contents of file register to that file register itself. Destination ആ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ തന്നെ, ഒരു മൂവിങ് തന്നെ. മൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പിയിങ് ആണ്. So to copy data from file register to itself is also happening, but we have some other intention. We want to affect the flag bits of the status register. So you would have come across status register. But status register the flag
അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. So this example, write a program to get data from special function register of port B and send it to special function register of port C continuously. Okay. Move F. ഇത് move F port B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ W എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. W എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബിറ്റ് 0 എഴുതുന്നതിന് പകരം അവിടെ W എന്ന് എഴുതാം. അത് അസംബ്ലർ അത് 0 ആക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ W എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം പോർട്ട് B ടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. സോ വി വാണ്ട് ടു മൂവ് ഫ്രം പോർട്ട് B which is SFR and send it to SFR which is port C. Now move F whose destination is port C, send it to port C. So you get the data content of port B into working register. And in the working register the instruction ആണ് move F. W ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay. Now go to again. So this will do it for again. ഇവിടെ ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. Okay. Now there is another instruction. Okay. Move FF. നേരത്തെ മൂവ് എഫ് കണ്ടോളൂ. മൂവ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫയൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറെ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ. ഇറ്റ് കോപ്പീസ് ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ ടു അനദർ ലൊക്കേഷൻ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ. ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ളൂ. മൂവ് ഡാറ്റ വിത്തിൻ ദി 4K സ്പേസ് വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. മൂവ് FF ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. So write a program to get data from SFRs of port B and send it to SFRs of port C continuously using move FF. Compare this to previous example. So you can write move FF port B port C. Copy data from port B to port C and you can do it again and again. നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോർട്ട് സിയിൽ പിന്നെ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ മൂവ് FF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ കേസിൽ എല്ലാ കേസിലും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പോർട്ട് ബി നിന്ന് പോർട്ട് സിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ആൻഡ് നൗ വി വിൽ കം ടു സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ALU കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ALU എന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫെച്ച് ഡീകോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ D7 ALUവിൻ്റെ D7ൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും. സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിലെ D0 ആണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാരി ഔട്ട് ഓഫ് D7 ALUവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും. ആ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ D7ൽ നിന്ന് ക്യാരി ഔട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്യാരി ബിറ്റ് സെറ്റ് ആവും. ഡിജിറ്റൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 നിബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 8 ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 4 ബിറ്റും രണ്ടാമത്തെ 4 ബിറ്റിൻ്റെ ആ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ 4 ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരി ഔട്ട് ഓഫ് D3 ടു D4 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലി ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമലിലൊക്കെ അത് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് വരും. ഡിജിറ്റൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ്. 0 ഫ്ലാഗ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ALU ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലെ എല്ലാ ബിറ്റും 0 ആണ് കണ്ടത്, ഇത് സെറ്റ് ആവും. 0 ഫ്ലാഗ്. ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് വരുന്നത് സൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്കിലാണ്. ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്കിൽ തന്നെ D7 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ D7 ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ സൈൻ ബിറ്റ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. അത് 0 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബിറ്റ് 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 എണ്ണമാണ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. സോ if you do an arithmetic unit,
operation like moving to working register, moving a literal to working register, adding that content of working register, this literal to the content of working register. This is the operation. So show the status of carry, digital carry, 0 flag after the addition of 38 and 2fh in the following instruction. So basically you are adding 2fh to working register which already contains 38h. So 38 plus 2f, you get this one. So these are the bit patterns. And working register will have this 67h. Now this carry undo. D7 in carry illa. So carry 0. So carry 0 ayathukonde nammada carry set aagum. Ivide 0 undav. So carry 0 because there is no carry beyond D7. DC equal to 1. DC 1 varan kaaranam ivide 1 ഉം 1 ഉം add cheyumbol 0 ഉം D3 നിന്ന് D4 ലേക്ക് 1 വന്നു. അപ്പോൾ there is a carry from D3 to D4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗിൽ. ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Z equal to 0. Z 0 ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാ ബിറ്റും 0 ആണെങ്കിലാണ് ഈ Z 0 ആവുള്ളൂ, 1 ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ബിറ്റും 0 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് 0 ആണ്. Because working register has a value other than 0. So this is how based on arithmetic operation which is done in ALU, this status register bits are set automatically depending on whether there's carry, digital carry, 0 or overflow or negative sign. Now if you take a lot of instructions, there are 77 instructions and there are certain instructions that affect flag bits. ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പൊ ആഡ് ഒരു ലിറ്ററൽ ടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലാഗും അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാ ഫ്ലാഗും അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ആഡ് ഓക്കെ. ചിലതിന് ഡിക്രിമെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റിനൊക്കെ എല്ലാ ഫ്ലാഗും അഫക്റ്റ് ആണ്. സബ്ട്രാക്റ്റിന് എല്ലാ ഫ്ലാഗും അഫക്റ്റ് ആണ്. സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ഓൾ ഫ്ലാഗ്സ്. ഓക്കെ. സം മോസ്റ്റ്ലി ആഡ്, സബ്ട്രാക്ട് എക്സെട്ര വിൽ അഫക്റ്റ് all flags. Now, except move F, all move instructions do not affect any flag. Now, normally, if you take a normal move instruction, it wouldn't affect any flag. But a move F would affect some flag. Move F. Normally, symbol move instruction doesn't affect any flag. Move F is affecting the 0 flag. Otherwise, move from one location to another would not affect any flag. Now, logic instructions like and, this is and you could have or. So all these logic instruction affect 0 or negative bits or both. So and is affecting 0 and negative bit. And is affecting 0 and negative bit. Okay, complement like that. So it could maximum affect 2 bits. So we have status register to indicate the presence of carry or digital carry or 0 overflow or negative flag, and this could be used for programming purpose. So some conditional jumping, conditional operation can be based. You can branch if there is a carry, you can branch if there is no carry, you can branch if it is 0 or not 0, or if it is negative or non-negative, of if overflow existed or not overflow existed, so that logic implementation can be done. So conditional jumps are based on status flags. So these are the things I wanted to tell today. So just we have a lot of instruction, so we need to write some programs, then we become familiar with the instructions. So basically, I have given some idea of normally used instructions, and next class will go further. And I think today I have to wind up a bit early.